These tribal people are from Odisha. They are marginal farmers owning an acre or two of land who are cultivating vegetables or millets in their fields, the yield being meager, making it difficult for them to meet both ends. They were introduced to plantations as part of worldwide efforts to bring down environmental pollution, which not only enabled them to put their land to efficient productivity, but they were also given a bonus amount at the end of a 5-year period as carbon credit. అంతకుముందు 30 సంవత్సరాల కాని నుండి ఈ భూములలో పాడుపడిపోయి ఉండేవి. దాన్నేమో ఉపయోగించి ఈ మొక్కలు వేసిన కానిండి బాగానే ఉంది. మామూలు చూసి మరి కొంతమంది కూడా వేస్తారు. దాని ఉపయోగపడుతుంది మాకు. నేను గత 5-6 సంవత్సరాల నుంచి ఈ నీలగిరి సాగు చేస్తున్నాను. నీలగిరి నుంచి మాత్రం బాగానే ఉంది. మొదటి సంవత్సరం కొంచెం కష్టపడి మొక్కను బ్రతికించగలిగితే 5 సంవత్సరాల తర్వాత మంచి ఆదాయం వస్తున్నది. ఇది పొల్యూషన్ కూడా బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది. దీని ఆకులు రాలి మళ్ళీ 5 సంవత్సరాల తర్వాత దున్నితే ఆ పొలం కూడా సారవంతంగా మారుతుంది నీలగిరి తోటలు. Carbon credits are the direct benefit to marginal farmers given by the World Bank under UNFCCC program mandated by Kyoto Protocol on climate change to individuals or organizations to mitigate the environmental pollution by carbon dioxide emissions resulting from human activities in their day-to-day life. The mandate insists developed countries to pay for the pollution created by them to developing countries who, through their efforts, lessen the emissions and clear the environmental pollution to an extent. Under this arrangement, marginal farmers are encouraged to take up plantations usually sponsored by corporate houses who guzzle wood and other natural resources. This activity helps the farmers to benefit not only through assured income through selling the wood from plantation crop to corporate houses, but they are also encouraged through an additional bonus from carbon revenue or carbon credits for helping to clean up the pollution. For anything that we need to manage, we need to quantify it, and that is a process where we quantify the emissions or the mitigation or adaptation that happens, and that is called as a carbon credit. So the carbon credit can be defined as 1 ton of carbon dioxide either sequestered or avoided. Avoided emission or sequestration of carbon dioxide is considered to be 1 carbon credit. Human activity in various fields has resulted in creating carbon footprints. Carbon footprints are the emissions that we encounter in our daily lives through a variety of activities. Offsetting of carbon footprints is a process where you quantify the emissions. When I say carbon footprinting, it is identifying the amount of carbon that is being emitted by an individual, and offsetting is a process whereby that particular individual may contribute to avoidance of emissions or mitigation, whereby sequestration comes into picture. But there are certain countries that have decided to make a commitment to reduce their emissions by a certain percentage. And there has been certain mechanisms set up so that these countries can achieve that reduction. For example, the Clean Development Mechanism, CDM. If you think about one individual taking the effort to reduce their emissions, that one individual has to incur the full cost of reducing their emissions. However, the benefit of that reduction in emissions is spread out over the entire world. So in this case, what we see is there's a divergence between the private incentive to reduce emissions and the social incentive to reduce emissions. Because now we're giving the individual farmer, the perhaps impoverished person living in the rural countryside, an incentive to plant trees. They have a financial incentive. They have a vested stake to actually plant the tree and see that the tree grows up to sequester carbon.
the individual emissions, in the sense the kind of resources that they are utilizing. It can be air travel, vehicle travel, any mode of transport, or for that sake sitting in an office and switching on an air conditioner. You're still creating emissions by consumption of electricity. So these emissions, you would have a responsibility, a moral responsibility to take care of the environment. In that way, you may be interested to offset, wherein you balance your emissions at a similar scale by buying or supporting projects that are in line with the carbon mitigation or adaptation activities. Kyoto Protocol is not perfect, however. Many economists, skeptical of the existence of global warming, have claimed that Kyoto Protocol is just a system to transfer wealth from the first world to the third world, and is in fact a global socialist initiative. As per the Kyoto Protocol and the UNFCCC, the developed countries, or the motto goes like common but differentiated responsibilities, as it has been accepted that the developed world has polluted the world and there is a responsibility that is entrusted on them to clear the environment. Hence, the Clean Development Mechanism facilitates the developed world to offer either technological transfer or transfer of funds or resources to develop clean or environment-friendly projects in the developing world. So, for example, in the case of ozone layer depletion, we had the Montreal Protocol. On a similar scale, here we are talking about 6 different gases that need to be addressed, which are called as greenhouse gases. In that connection, the UN framework supports and develops or coordinates for project development under the 3 different mechanisms of CDM, joint implementation, and international carbon mechanisms. Weather climate change solutions has been created as a institutional mechanism to link up the small and marginal farmers with the international markets, especially in the domain of carbon sequestration. GIS and remote sensing I see as very valuable and very useful in this whole process because it will help identify the lands that are eligible for generating these carbon credits. In the Indian context, Veda Climate Change Solutions and JK Paper Mills are the only agents who have the unique credit of having successfully released carbon credits in forestry section, benefiting marginal farmers with a bonus money at the end of plantation period, usually 5 years, in the shape of cash rewards. This is a bonus to them apart from finding ready buyers for the wood through the plantation crop. JK has shown keen interest to partner and has spent close to 8 years in this journey, which was at times challenging and intriguing in the sense without knowing where the end of this process is. But however, with the commitment of all the parties involved, we have been successful in the year 2012, wherein we have passed on the benefits to the rural poor. Right now we are in Kamatapalli village of Vijayanagar district near Bobili. You can see this mesta crop, which is widely cultivated in this area by small and marginal farmers.
which will yield jute fiber. This is basically 8 months crop. At the end of 1 year hardship, the farmer barely managed to get around 7 to 8,000 rupees per acre. And now we are motivating the farmers through village meetings and expo visits and all those things. And we are convincing them to go for small plantation, which will give them better yield and financially sound position. At the end of 4 years, by cultivating eucalyptus, they can get around 1 lakh rupees. That works out to nearly 25,000 rupees per acre per annum. మెట్టు భూములు ఇవి వర్షాధార వ్యవసాయం దొరుకుతుంది దీనిలోనే సారం కూడా అంత పూర్తి ఇసుక మేట్ల ఇసుక నేల ఇవ్వ నేను దీనిలో మీరు గోగునారు పండిస్తున్నారు కానీ అది గిట్టుబాటు అవ్వట్లేదు దాని శ్రమ ఎక్కువైపోతుంది లేబర్ దొరకరు అది ఓరేయడానికి నీటి వసతులు నీటి వనరులు దొరకట్లేదు ఇంత శ్రమ పడిన తర్వాత ఎకరానికి 7,000 మించి ఎక్కువ దాని ఆదాయం దొరకట్లేదు కాబట్టి ఇది వేసుకుంటే మంచిది అవుతుంది మంచిగా మీకు ఇంకా ఎక్కువ అధికంగా లాభం దొరుకుతుందని చెప్పి మీకు అని చెప్పడం జరుగుతుంది అందరూ వేస్తున్నారు అయితే ఈ కర్రతాలుగా డబ్బు కాకుండాను అధికంగా వాతావరణానికి మేలు జరగడం వల్ల కాలుష్యాన్ని నివారించడం ద్వారా ఈ కార్బన్ రెవెన్యూ అనేది ఏదైతే మేము గతంలో మేము వేద మ్యాక్స్వెల్తో కలిపి ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం అటువంటిది మరో ప్రయత్నం మళ్ళీ ఇప్పుడు చేసే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అందరూ కావడం జరిగింది. మొదటి విడతలోని ఈ ప్రాజెక్టు మేము చేసినప్పుడు 2004 నుంచి 2007 మధ్యలో ఈ 4 సంవత్సరాలు ఎవరెవరు ఈ తోటలు పెంచారో వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు స్కీమ్లో భాగంగా చేర్చుకోవడం జరిగింది. పెద్ద రైతులు కాకుండా సన్నకారు రైతు ఉండాలి. ఆ తర్వాత వాడు జీపీ సీడింగ్స్ అన్ని తీసిన తర్వాత 20 సంవత్సరాల క్రితం దానిలో అడవి లేదంటే పెద్ద తోటలు ఏమి ఉండకూడదు ఏవేవి నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయో అవన్నీ వడపోసిన తర్వాత 1,600 హెక్టార్ల వరకు రైతులకు అందరూ దీనివల్ల వచ్చిన ఈ కలపతాలుగా ఆదాయం కాకుండాను వాతావరణం ఏదైతే మేలు జరుగుతుందో ఆ మేలు వల్ల రైతు కూడా లాభం పొందే విధంగా ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ అంటూ ఉన్న సీడియం ప్రాజెక్ట్ అని కార్బన్ రివ్యూ ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళ సహకారంతో మేము 2004 నుంచి 2007 మధ్యలో ఉన్న రైతులందరినీ తీసుకొని ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. This is part of our CDM project program. We give very high quality clonal plants to the small and marginal farmer. నేను 2.5 ఎకరాలు నీలగిరి మొక్క 2012లో వేసాను. ఎందుకు వేసానంటే ముందు పుచ్చల రామకృష్ణ వీళ్ళు వేశారు, వాళ్ళకి ఏదో బెనిఫిట్స్ ఉన్నారనే ఉద్దేశం మేము వేసాము. మేము మెట్టుపై గోగునార ఇలాంటివన్నీ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ చాలా ఈ పంటల మీద మేము విసిగెత్తాం చాలా. ఇలాంటి టైంలో మాకన్నా ముందు 2004, 2007 మధ్యలో ఒక 4 రైతులు వేశారు. వాళ్ళకి కొన్ని బెనిఫిట్స్లు ఉన్నాయి. అవి చూసి మేము నీలగిరి వేద్దాము, దానికి తోడు ప్రతి మనిషి ఒక చెట్టు పెంచాలనే నినాదంతో ఉన్నప్పుడు మేము చాలా మొక్కలు పెంచుతామనే ఉత్సాహం కూడా మాకు కలిగింది. ఆ రకంగా దీని నుంచి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. Beda Climate Solution and JK Paper Mill for taking initiative and their perseverance for waiting for that long period and finally succeeding in their registering a project with CDM, which is perhaps one of the project out of the 22 projects in the world. So the 2 projects which are registered in India here, one is Beda Climate Change Solution and JK Paper Mill project, and the other one is Government of PHP project. 7,000 projects have been created as part of the CDM. However, under forestry sector, the percentage is less than 1%. So there is a skewed ratio when it comes to the forestry sector.